Yes, sir. Yeah, which one we are talking about now? 17 questions, sir. 17. Yeah. Yeah. In case customer has a requirement to create a folder that is not getting installed by the legacy setup. So we want to create a folder and then we have to add a file. So can you explain how will you do that? Requirement to create a folder that is the legacy setup. Okay. So let's say you have a setup.exe. That's a legacy setup you have. Okay. And you have not created any MSA package for it. Okay. But you are just doing a silent install. Right? Some of the applications you can't repackage it, so you have to go with the silent switches. Are you aware of it? No, sir. Yeah, it's not possible every setup you can create an MSI. Okay, some of them it's not at all possible. So in that scenario, you will install application with the setup.exe using the silent commands like a slash s or slash silent or slash white, something like that. Okay, but only one of the folder he wants to create and one of the file needs to be placed inside of it. So setup.exe you cannot customize it. Okay, setup.exe will install whatever it comes with the setup. But anything if you want to add extra, right? Some of the folders you want to add additionally on top of the setup.exe and you want to add a file. So you can do multiple ways. Okay. The step number one, maybe you can create one script, either a VB script, a batch script, or PowerShell script. So what you do, first you install the setup.exe silently. And step number two, you have to create a folder and you have to copy the file in it. Okay. You getting it? What I'm saying? Yes, yes. It's a two-step process. Okay. Okay. Let me just say here. The first step is install legacy setup. Okay. So it is like a setup.exe and use some command lines like a slash s slash quite or something like that. And the step number two, once that legacy setup is installed, what you have to do is create a folder. And third one is copy the file into the newly created folder. So these are the three steps you have to perform using the script. Okay, what you have to do, create a script. It's up to you which one you want to go for. It's a VB script, PowerShell script, or batch. So these are the three commands you have to add it inside the script. So you have to run the script now. When you run the VB script or PowerShell or batch, it's going to execute these three commands. First command is to install and second command is to create a folder. Third command is to copy the file. Okay. Okay. This is one step. This is one way of doing it. And other thing is maybe you're not creating an MSI for this legacy setup. Okay. But you can create a separate MSI for this. Okay. You create one simple MSI file. That MSI is going to create one folder and it is going to copy one file into it. That's it. One file gets created, one folder gets created with that MSI. Okay, so what will happen now? Same script. Instead of three steps, what will have now? Only two steps. First one is to install the setup and second one is to install the MSI. Okay. Okay. That's up to us how you want to do it. But I prefer this one. This is much easier. Okay. Second one, sir. Yeah, this creating a script. It is create a folder, create a copy the file. Command lines are much easy. If you want to have an MSI, then you have to put complete efforts, right? Go to Installshield machine, create, do the repackage tool and
capture and then create an ISM and MSI. It's a lot of story just for one file and folder. Why you want to put that effort? Just simply add two lines. One is for creating a folder, one is for copying the file. That's it. Got it? Okay, sir. Sir, we This is scripts one. మనకి Google లో దొరుకుతాయి సార్. Yeah. See, right now you can straight away search in the Google, create a folder, VB script, or create a folder PowerShell script. It's pretty much easy. Okay. Okay, sir. Second, I think. Okay. So you able to see my screen? No, sir. One second. This is what I was talking about. Was this clear before? Was the screen sharing earlier? Sir, Hello? I'm not able to see your screen, sir. I'm already sharing the screen. Okay. But Where I'm is not able to the see. Guru? Where is Guru? Guru is not there. Okay. Sir, he's asking to join to add him, sir, in call. He pinned me. Okay. Why he left? I think he got some power issue. Okay. Yeah. Now I am allowing him. Let's see. Okay. Let's wait. Okay. Yeah. I'm not sure. Guru is not there. Okay. He's joined. Sorry, Just sir, let me power know. off here. Yeah, it's fine. So can you see my screen? Yes. Okay. So this is what I was discussing. Create sir, a script. I'm not able to see Yeah. your screen, sir. Sorry. I'm not able to see your screen, sir. Guru, can you say it? Yeah, I can see your screen, sir. Create a That's script your VBS problem PS again. patch. Okay. I will drop and I will reconnect, sir. Okay. Yeah. So this is what you have to create it. Okay. As I said earlier, first you create a script, then one for installing the setup, and second one is to create a folder and copy the file. That's it. Okay. These are the three steps you have to perform. Okay. So what is the next question? Who is sharing it? Is that Guru or Anil? Anil, sir. Anil will be sharing. Okay. Yeah. So he has joined. Anil, you just share your screen. Okay. Now question number 18. Okay. So what is that question? Okay, I have a component which I don't want to get it installed. For example, maybe it is having an uninstall.exe. Okay, as per the standard, we don't give uninstallation to the end user. So what do you do in that case?
I don't want component to be installed. It's a very simple and pretty easy question, right? You can delete that file, edit your MSI, go to that file, uninstall.exe and delete the file. Simple, right? Yeah. Okay, sir. Yeah. And 19th, what is the difference between install write, picture taker? What do you do with install write? Picture taker, install write, both are same. There is no difference. Just only the vendor is different for them. So the purpose of the picture taker or install write is just to monitor what is getting installed, what is getting uninstalled. You can capture it. You can use the picture taker or install write. It is same like repackager. What is your repackager doing? Capturing. Repackager is going to capture, right? Before Initial it's and a two-step one, correct? Initial and later, and the difference will be your capture. So similarly, picture taker do the same thing. You have to take a pre-snapshot and post-snapshot. In between, you will be performing an action. Okay. Okay. It means we are not going to capture MSI something like this. Okay. Our activity with the picture taker or install write is we want to know what is happening during a particular action. Okay. It means, let me share my screen. Okay, just let me know if you can see my screen. okay. Can you see my screen? Not yet, sir. Not it, sir. 1 second. I'm sharing it again. Yes. Okay. Yes. Now we can see. Yeah. Now let me see. I think I don't have an application. Okay. Let's do one thing. I'm trying to open this Zoom. Okay. So whenever I try to open the Zoom, and if I want to make any changes in the Zoom application, right? So like the buttons or the radio buttons or the what you call any settings, whatever you like, right? So the settings will be applied, and whenever you try to reopen the Zoom application, the same settings will come, correct? Whatever the changes you made it. So now what is basically happened? Okay, I mean, whenever you made the settings, right? So something would have happened in the backend. Okay, let me show you here. It's a simple application I have. It's a notepad. Okay, let's see Magic ISO. Oh, nothing. I don't have any application. Let's install this notepad itself. I'll show you. Okay. Now, where is notepad? Okay. What happened? Oh my god, notepad is not working. 1 second, let me see. Okay, let's see this Magic ISO. Okay, I just trying to open the Magic ISO application.
Now, okay, just look at this. Go to view, right? What do you see here? Toolbar, Windows Explorer, Windows right? Explorer. Yeah. If I uncheck the toolbar, there is something gone here, right? The toolbar is gone. Yes. Now I will uncheck the Windows Explorer. Okay. Now the bottom screen will be gone. Okay. Let's see. See now, Yes, sir. two changes happen now. Okay. Let's Hmm. close this and try to reopen the same Magic ISO. What will happen? Will I get these changes? I mean, the changes will still be applied, or it's going to be reverted back? What changes? No changes, sir. Okay, let us see. You see now, it Yeah. means Changes changes happen. applied, right? So it's a Yes. one-time activity. But now, Mhm. tell me what should have been done in the backend. Where are the settings stored on your computer? The settings are stored in a file. Our settings are stored in a registry. We don't know, right? Yes, yes. Yeah. So how do you confirm that? I don't know. I cannot find lakhs of files or folders in my computer. I cannot look at all the hundreds and thousands of registry keys, right? So who is Hmm. going to help me? So here the picture taker or install right can help you. Okay. Mhm. So what you have to do is first you have to open the picture taker tool. Okay. You see here. Just open the picture taker tool. Click on next. It's going to take the first snapshot. That's a base snapshot. Mhm. Okay. Okay. Same as like See? we have revert option now, sir. Right. Snapshots No, we no, have. that is different. That is for the OS level snapshot. This is the this application level. Okay. So Mhm. yeah, it's going to take your entire snapshot, your machine. That's fine. Okay. And then you have to make the changes. Once the base snapshot is done, you have to make the changes. Changes means now you open Magic ISO, go to the settings, uncheck the two boxes, then you close Mhm. your Magic ISO and come back to the picture taker and rerun the same picture taker. It's going to take the second snapshot. Now, finally, Yeah, what okay. will happen? You will have the changes captured. Okay. Mhm. So then you will see where exactly the files are stored or what are the registries are modified during that activity. Okay. Got it. So then you take those files and take those registry keys and put it back to your MSI. So it means Okay. whenever you install your MSI, you don't need to make any changes manually now. The MSI itself is going to give you the complete settings. Mhm. Okay. Yeah, okay. So I don't need to open the Magic ISO, go to settings, go to and make the two changes. Not required. So the changes will happen automatic because I added all the changes inside my MSI itself. So who helped me here? Picture taker tool. Picture taker. Yes. And similarly, install right is also same. There is no difference. Both of them Mhm. do the same work. Process is also same, but two different, the vendors. Okay. Okay, sir. Yeah. And what is the next question? Yeah. There's 20 questions. Okay. How will you be comparing the source file installation and the package installed files? I mean, how will you validate it before giving it to the end user? You can use some tools like a Beyond Compare. Okay. Okay. You have the exam diff. Exam diff is only for comparing the files
but beyond compare is a tool to compare your source files and your package files. Okay, you know this, right? Beyond compare. No, sir, we don't know. You already got trained here. Everything you are saying no. How is it possible? You took the MSI packaging training, right? Yes. Yes, but yes. But that everything should have been covered. It's a very basic things, whatever they are asking now. Picture taker is a basic thing. When you got trained means definitely you should know it, right? Whatever I'm saying is something as to be covered as part of the training. You guys listening like it is a very first time. Yes, sir. I'm not sure. I have this everything on my desktop. I'm not prepared anything for you now, right? It's already there. Yes. It is something basic thing that should be covered as part of the training. You see now, this is a beyond compare tool. Okay. So beyond compare, it's not installed. Oh, yeah, it is installed. You see. So now see, I have already explained to my student. You see, I took the source, I took the package. How do you compare source and package files? This is the question, right? You have. Yes, sir. Yeah, you can compare these two here. Notepad setup. Okay. Notepad files which are installed with the setup.exe. Notepad files which are installed with the MSI. So now I want to compare both of them. Is my setup installing 100 files? And the same thing should be installed by the MSI. Correct? Yes, So how sir. do I know? Now you just go to Beyond Compare tool. You have a folder compare option. Select the folder on the left hand side. Left hand side, put the setup, okay, which are coming with the setup.exe. On the right hand side, MSI. Now you can see, compare it both. Your setup.exe is installing these many files and your MSI is installing this. On the left hand side, what happened? Uninstall.exe, there is a change in the file. MSI is installing the uninstall and exe is installing the uninstall. But there is a mismatch. What is that mismatch? The date modified is different. It says 519, but here it says 712, right? The file is different. It means that exe file is different. Okay. Second thing is this file. Xylexer.dll is coming up with your setup.exe, but your MSI is not having Xylexer.dll. So MSI is not installing the file. So your MSIs were not working. Why it is not working? Because this DLL is not there. Got it? It's easy to compare this way, and you can tell them, no, my setup is installing 100 files. My MSI is installing the 100 files. There is no difference between setup and package. You can confirm like this. If there is a mismatch, then definitely your package won't work. Right? Okay. అప్పుడు మళ్ళీ అది పర్టికులర్ DLL యాడ్ చేయాలా సార్ మళ్ళీ మనం? Yeah, whichever is missing, you have to add it, right? So setup ఏది ఇచ్చిందో your package కూడా should give the same thing. Yeah. లేదు అంటే పని చేయదు. సో ఎందుకు పని చేయట్లేదు అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వే యూ కెన్ ట్రబుల్ షూట్. మనకు డౌట్ వస్తుంటది అప్పుడప్పుడు, మేబీ మన ప్యాకేజ్ ఈజ్ ఇన్స్టాలింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ నాట్. ఓకే. అప్పుడు ఏంటి, యూ కెన్ కంపేర్ విత్ ఈఎక్సి అండ్ ఎంఎస్ఐ. ఓకే, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ నౌ.
Now you are enough confident. You can say them. No, both of them are installing the same. There are no files missing, but we don't know why package is not working. Files, folders, everything is fine. It means something else. Okay. So this is how you have to compare. So you can download this tool and you can compare both of them. First, you take the setup.exe program files and MSI program files, and you compare it. Okay. ఓకే సార్. సార్ ఇంకా దీని మీద క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి అవకాశం ఉందా సార్? ఏం లేదు. It's a simple tool. Do you compare? So ఇదే tool లో you can compare with the files also. Folders ఒకటే కాకుండా you can compare the files. You see, text compare. The two different files మనం కంపేర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే. You see, configure.xml ఇది before ఇది. Okay. Left side you put the before one. Okay. The right hand side I am going to put the after. రెండు యాక్చువల్గా సేమే, బట్ ఏదో మైనర్ చేంజెస్ ఉంది ఫైల్ లోపల. Now you see. Now you look at this. Okay. ఏముంది చేంజెస్? ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఉంది, ఇక్కడ లార్జ్ ఉంది. అది ఒక్కటే చేంజ్. మొత్తం ఫైల్స్ మొత్తం సేమ్. ఇక్కడ కింద కొంచెం చేంజెస్ ఉన్నాయి. ఒక్కోసారి మనకి తెలియదు. ఒక ఫైల్ ఇది ఎంఎస్ఐ ద్వారా వచ్చింది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, సారీ ఈఎక్సి ద్వారా వచ్చింది లెఫ్ట్ హ్యాండ్, రైట్ సైడ్ ఎంఎస్ఐ ద్వారా వచ్చింది. అంటే ఏంటి, మన ప్యాకేజ్ లో ఏదో డిఫరెన్స్ ఉంది. మనం ఎప్పుడైతే షార్ట్ కట్ ఓపెన్ చేసామో సమ్ డిఫరెన్స్ చూపిస్తుంది. వై ద డిఫరెన్స్? ఈ config.xml అనే ఫైల్లో సమ్ చేంజెస్ జరిగినాయి. ఇందాక మనం మ్యాజిక్ ఐఎస్ ఓపెన్ చేసామా? వాట్ వి డిడ్, మ్యాజిక్ ఐఎస్ ఓపెన్ చేసి సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి యూ మేడ్ సమ్ చేంజెస్, రైట్? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ క్రియేట్ అయ్యి ఇట్ విల్ అప్డేట్ ద సెట్టింగ్స్. నోట్ ప్యాడ్ లో కూడా అదే జరిగింది. నేను స్టాండర్డ్ ఐకాన్, బిగ్ ఐకాన్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఈఎక్సీలో స్టాండర్డ్ ఐకాన్స్ వచ్చింది, బట్ నా కస్టమర్ ఏమన్నాడు, మేక్ ఇట్ లార్జ్ అన్నాడు. అంటే బిగ్ ఐకాన్స్ రావాలి ఓపెన్ చేయగానే. సో నేను మేక్ లార్జ్ అని పెట్టాను. దట్స్ వై ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో డిఫరెన్స్ ఉంది. మనకు తెలియాలి అసలు ఏం జరిగింది బ్యాక్ ఎండ్ లో అంటే దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ కంపేర్ అండ్ సీ. ఓకే, దిస్ చేంజెస్ హ్యాపెన్. ఈజీ. Yeah. So beyond compare you can use for the files compare as well as folder compare. Okay. Okay, now you open the other form. ఇంకా ఇలాంటివి ఏమైనా టూల్స్ ఉన్నాయా సార్ మేము తెలుసుకోవాల్సింది? ఇంకా బియాండ్ కంపేర్ ఒకటి ఇంకేమైనా ఉన్నాయా సార్ ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా? Not really sure. We'll see. We'll go this first. సార్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా సార్? Screen, huh? Yeah. Question number 21, right? Yes sir. Okay. SCCM SCCM is a tool which does not require any manual intervention, right? So how can you install MSI without any user intervention? Command Now line you ఉంది. tell me. Yeah, now you can tell me the command. MSI execute space /i copy as path of MSI Okay. Next. QBR Yes, QN. QBR QN పెడితే సైలెంట్ అయిపోతుంది. QN అయితే కంప్లీట్ సైలెంట్. null sir, quite null. కరెక్ట్. సో అది క్వైట్ నో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అన్నమాట. నల్ కాదు, నో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్.
అంటే మనకి ఏ ఇంటర్ఫేస్ రాదు. యూబీ అంటే వైట్ బేసిక్ ఇంటర్ఫేస్, అంటే మీకు అట్లీస్ట్ ఒక ప్రోగ్రెస్ బార్ కనిపిస్తుంది. అవును సార్. బట్ SCCM ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు యూ షుడ్ గో విత్ QL. అంటే కంప్లీట్ QL సైలెంట్ గా అవ్వాలి. ఎస్, అసలు తెలియదు కదా యూజర్ కి, షుడ్ నాట్ ఈవెన్ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అది బ్యాక్ సైలెంట్ మోడ్. Okay, and next one is, what is the PowerShell command to change the execution policy? మీ గూగుల్లో కొట్టేసినా వచ్చేస్తుంది. set hyphen execution policy అని. Question 20. Okay. Okay. I am having an MSI. I want to install that MSI using command line, and I don't want to any next cancel whatever to click any button. I will just provide a command and it should install onto the machine. It's the same question, right? It's a silent install. Yeah, okay. When you do the silent, you will not see anything. Yeah. Okay. This one, what is the PowerShell command to change the execution policy? మనం గూగుల్లో కొట్టినా వచ్చేస్తుంది. ఇట్స్ సింపుల్ set hyphen execution policy అని ఒక కమాండ్ ఉంటుంది. దాంట్లో హైఫన్ బైపాస్ పెట్టి యూ హ్యావ్ టు, అది కంపెనీలో అదొక పాలసీ. అది మనం మాన్యువల్ గా యూ కాంట్ చేంజ్ ఇట్. కంపెనీస్ లో వాళ్ళు ఏంటంటే అన్ని స్క్రిప్ట్లు రన్ చేయడానికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వరు. ఓకే, సో వాళ్ళు ట్రస్టెడ్ PowerShell స్క్రిప్ట్స్ మాత్రమే రన్ చేయాలి అని ఒక కండిషన్ పెట్టుకుంటారు. సో ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చి nobody can run the script on companies laptops. రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు. దానికి కావాల్సిన కమాండ్స్ చాలా ఉంటాయి. అంటే ఏ ఫైల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, అంటే ఏ PowerShell స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి, ఏ PowerShell స్క్రిప్ట్ ని బ్లాక్ చేయాలి. అందులో ఎగ్జిక్యూషన్ పాలసీ కంపెనీ డిసైడ్ చేస్తుంది. బట్ మనకు కూడా కావాలంటే యూ కెన్ సెట్ ఇట్ త్రూ ది కమాండ్ లైన్. అది మీరు ఇప్పుడు గూగుల్లో కొడితే తెలుస్తుంది. set hyphen execution policy. అంటే ఎందుకు, మీ ల్యాప్టాప్ ఆల్రెడీ విండోస్ 10 అయితే యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ PowerShell డైరెక్ట్లీ. ఒకసారి ఓపెన్ చేయి PowerShell. PSADD లేదా అనిల్? లేదు. PowerShell ISC అని కొట్టు. PowerShell విండోస్ 10 కదా. విండోస్ 11 సార్ నాది. విండోస్ 11 అయితే ఇంకా ఉంటుంది కదా. స్టార్ట్ మెనూలోకి వెళ్ళి ISC అని టైప్ చేయి, PowerShell అని టైప్ చేయి స్టార్ట్ మెనూలో. వచ్చింది సార్. సో ఇక్కడ టైప్ చేయి set hyphen execution policy. SCT set hyphen execution hyphen no space. ఓకే సార్. చూసావా, that's a policy. డబుల్ క్లిక్ సార్. Then give a space. Okay. Space hyphen. Okay. Hyphen, it's a bypass. Sorry, execution policy, correct. The first one. Okay. Double click sir. Double click చేయండి first one. Yeah, మళ్ళీ again space. Okay sir. Yeah, so now bypass. So ఇక్కడ anything you can select. bypass చేయమంటున్నావా, రిమోట్ సైన్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తావా, రెస్ట్రిక్టెడా, అన్రెస్ట్రిక్టెడా. మేము బై డిఫాల్ట్ ఏంటంటే బైపాస్ చేసి చేసేస్తుంది. అంటే ఏం చేస్తున్నా అంటే వాట్ ఎవర్ ద PowerShell స్క్రిప్ట్ ఐ హ్యావ్, ఐ వాంట్ టు రన్ దట్. కొన్ని ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ పాలసీలో నేను రెస్ట్రిక్ట్ అని పెట్టాను అనుకో, అన్ని PowerShell స్క్రిప్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేవు ఈ మిషన్స్ లో. వెరీ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్. సో నేను బైపాస్ చేస్తే ఐ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ PowerShell స్క్రిప్ట్ ఆన్ ద డివైస్. సో బై డిఫాల్ట్ గా నేను ఆ కమాండ్ రన్ చేసి నేను నాకు కావాల్సిన స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తాను. దట్స్ వాట్ పాలసీ.
Now, what Okay, is the next one? This is the command. If you want, you remember this. Okay, sir. I can copy paste into your notepad or your Word file. Okay, next one. yeah, 26, sir. What is the script or scripting language do you use to install a legacy application? That's up to you. Whichever you are familiar, you can tell them. Okay. And either PowerShell script or VB or batch, whichever is convenient, you can write. Okay, 27. What are the component attribute like 0, 2, 4, 8, 16, 32? Yeah. Yesterday I was talking about, I think, right? A component table lo kellinappudu, you have to give the component entries, component name, component key path, and attribute value. So this is what yes. attribute value is. 0, 2, 4. And so 0 is nothing but a component key. There is a key path, right? So key path is, you can set a key path either for file or you can set a key path for registry. రెండిట్లో ఏదైనా చేయొచ్చు. Okay. If you set a key path for a file, the value is called 0. Attribute value is 0. Okay. If you set a Okay. key path registry, the value is 4. Okay. There is no 2. I don't know. ఎలా ఎక్కడి నుండి కాపీ చేశారు అది. There is no 2 value. 0, 4, 8, 16, 32, 64, 128, something like that. Okay. 0, 4 and 4 ante registry key path, 0 is a file key path, 8 is nothing but shared component. 16 is nothing but permanent. If you are making a file component as a permanent, that is nothing but a 16. Okay. 32 I don't know exactly. 16 plus 8, 24 also, maybe you can find. Okay. 16 plus 8 and a component is a shared component and also it is a permanent component. Okay. Values you can find out from the install shield. Okay. Install shield lo kelli help untadi kada, you just click on a help button. There you can find the complete information. Yeah, go to help. Help pine on the. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. In help, which option is select? Go for index, no issues. You search component attribute. Component. Attributes అని వచ్చిందా కింద? Suggestion లో ఏం చూపలేదు సార్. Click చేయి complete. You must see the attribute. Either you click on the content. Left side content ఏదో ఉంది కదా, index కి left లో. Yes. పక్కనే ఉందండి. Click index కి left లో, click on content and search the same. Okay. సార్ ఇక్కడ సెర్చ్ బటన్ ఎక్కడ లేదు సార్. ఇక్కడ కాంపోనెంట్ అని ఏం లేదా? Sir, you can see here, yeah, it's already there on the bottom. On the right hand side component table, you can see, right? Bit flag name. It's already coming. Scroll down.
0, 1, 2. Okay, 2 is also there. I don't know what is it. 0, 1, 2, 4. Scroll down. Yeah. So now you just remember this. Up to at least 0, 4, 8, 16 is more than enough. At least like a 4 or 5. 64. Remember, it is a 64-bit component and something like that. Okay. So these are the values. Okay. You try to remember some of them. So that is about a component. సార్ ఇప్పుడు ఒక ఫ్యూచర్ కి కాంపోనెంట్స్ చాలా ఉంటాయి కదా సార్, ఇప్పుడు 10 to 15 అలా, అందులో Yes. దేనికి అని ఇవ్వాలి సార్, ఎగ్జాక్ట్ గా దేనికైనా ఇవ్వచ్చా? We don't give any attribute values. That will take automatically when you create a package. ఎప్పుడైనా స్పెసిఫిక్ గా you want to make the changes, you can do it. It's not a keeper. You go to your component. అసలు మనం ఏం టచ్ చేయం ఈ టేబుల్. దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఆటోమేటిక్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు కీ పాత్ ఫైల్ సెట్ చేసాం అనుకో, ఆటోమేటిక్ గా వాల్యూ 0కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇఫ్ యూ సెట్ ఎ కీ పాత్ రిజిస్ట్రీ, ద వాల్యూ విల్ బికమ్ 8. ఇఫ్ యూ మేక్ ద కాంపోనెంట్ యాజ్ ఎ షేడ్, దట్ విల్ బికమ్ సమ్ 16. సో అది ఆటోమేటిక్ గా బ్యాక్ ఎండ్ లో జరిగిపోతుంది. యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ ఇట్. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం ఏదైతే యాక్టివిటీ చేస్తామో that is going to make changes in the back end. ఓకే, అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్స్ కాకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా యాడ్ చేస్తాం కదా సార్, వాటికి కీపర్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి కదా? ఇవ్వాలి. మనం ఏ ఫైల్ అయినా యాడ్ చేయండి కొత్తగా, కీపర్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. కీపర్ లేకపోతే ఆ ఫైల్ మిస్ అయితే అది రీస్టార్ట్, అది రిపేర్ అవ్వదు కదా. ఎందుకోసం కీపర్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. మీరు ఎన్ని ఫైల్స్ అయినా యాడ్ చేయండి, ఒకటి ఇస్తే సరిపోతుంది కదా సార్? అవుట్ ఆఫ్ 10 లో ఒక ఫైల్ కి కాంపోనెంట్ ఒక కీపాత్ పెడితే సరిపోద్ది. బట్ ఆల్ ద 10 ఫైల్స్ ఒకే కాంపోనెంట్ లో ఉండాలి. ఓకేనా? ఓకే. ఇన్ కేస్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేశారు అనుకో, మళ్ళీ దాంట్లో కూడా కీపాత్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఏదో ఒక ఫైల్ కీపాత్ ఇవ్వాలి. కరెక్ట్. ఒకవేళ నువ్వు 10 DLLs యాడ్ చేస్తున్నావు అనుకో, you have to create 10 different components. ఓకేనా? DLL ని ఒకే కాంపోనెంట్ లో ఎప్పుడు పెట్టదు. EXE కూడా DLL should have its own component, EXE should have its own component. ఒక కాంపోనెంట్ ఒక DLL అంతే. ఓకే సార్, అసే అది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దట్ రూల్ we should know. One component, one DLL, one component, one EXE అంతే. ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఫైల్, JPG ఫైల్, MP4 ఫైల్స్, you can have 10, 15, 20 also, no problem. But DLL EXEs కి వచ్చేసరికి one component should hold one అంతే. ఓకే ఓకే సార్. మాకు ఈ కస్టమ్ యాక్షన్స్ కొద్దిగా చెప్పలేదు సార్, ఇది కస్టమ్ యాక్షన్స్ కొద్దిగా కవర్ చేయలేదు. Yeah. See, we'll go one by one, right? Which one you want to cover, you tell me before the start of the class. I'll try to cover that. ఓకే సార్, ఫస్ట్ మనం ఈ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసేద్దాం సార్. Yeah, that's it. What is next? How to give permissions for files, folders and registry keys in MSI? I think you can go to your Installshield. Okay, sir. Installshield lo you have a direct option. Direct. Go to files and folders. Okay, sir. Click on files and folders. Yes, sir. Files and folders. Okay. Now you click on the folder. What is that? Send space or wizard, whatever. Yeah. Right click on it. Okay, sir. Go to properties.
Okay. You can find the permissions tab. You see, click on the permissions. Okay. Now you can add users permissions. అక్కడ జస్ట్ F2 అని ప్రెస్ ఇన్సైడ్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్. అక్కడ F2 ప్రెస్ చేస్తున్నా సార్, బట్ వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఏమైనా ఫంక్షన్ కి పట్టుకోలేమో. జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేయి అక్కడ లోపల, రైట్ క్లిక్ చేసింటే న్యూ ఆప్షన్ వచ్చింది. క్లిక్ ఆన్ న్యూ. Okay, now you can scroll on the left hand side. అదేం టచ్ చేయాల్సిన పని లేదు. on the right hand side లో user 1 అని ఉంది కదా, డబుల్ క్లిక్ చేయి అక్కడ. Okay sir. Now you see the drop down. Yeah. Yes. So you can select log on users or everyone కూడా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. You can type everyone, లేదంటే you can type users. లాగ్ ఆన్ యూజర్ అంటే ఇప్పుడు ఏ యూజర్ లాగిన్ అయితే ఆ యూజర్ కి పర్మిషన్స్ వస్తాయి ఈ ఫోల్డర్ పైన. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఐ సే యూజర్స్, ఆ లాగ్ ఆన్ యూజర్ తీసేసి యూజర్స్ అని టైప్ చేయి అక్కడ. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎనీ యూజర్, ఇప్పుడు రాజేంద్ర లాగిన్ అయినా లేదంటే గోపి, అనిల్, ఎనీబడి లాగిన్ టు ద కంప్యూటర్, దే విల్ గెట్ ఫోల్డర్ పర్మిషన్స్ ఆన్ దిస్. ఓకే, users s plural. Okay sir. కింద ఏమి ఇవ్వాలి, ఫుల్ కంట్రోల్, మాడిఫై, సెలెక్టెడ్. ఏ పర్మిషన్స్ కావాలంటున్నాడు యూజర్. ఇట్స్ ఓన్లీ చెక్ అవుతుందా? కరెక్ట్. జస్ట్ సెలెక్ట్. రైట్ అంటే ఓన్లీ రైట్, రీడ్ అండ్ రైట్ ఈజ్ బేసిక్. ఫస్ట్ మినిమం పర్మిషన్స్ రీడ్ ఉంటాయి. ఓకే, రీడ్ లో పని చేయట్లేదు, దెన్ ఏంటి, నెక్స్ట్ రైట్కి వెళ్ళాలి. రైట్ లో కూడా వర్క్ అవ్వట్లేదు అప్లికేషన్, దెన్ యూ గో ఫర్ మాడిఫై. మాడిఫైలో కూడా వర్క్ అవ్వట్లేదు, దెన్ యూ గో ఫర్ ఫుల్ కంట్రోల్. దట్స్ ఎ సీక్వెన్స్. మనం రైట్ అవే డైరెక్ట్ గా ఫుల్ కంట్రోల్ ఎప్పుడు ఇవ్వద్దు, మనం స్టెప్ బై స్టెప్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే అన్నెసెసరీ రైట్స్ అనేది ఎప్పుడు ఇవ్వద్దు యూజర్స్ కి. ఏది అవసరమో అదే ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మనకి రైట్ చేసే పర్మిషన్ ఇస్తే సరిపోతుంది అంటే రైటే ఇవ్వాలి, వాడిని దాంట్లో డెలీట్ చేసే ఆప్షన్ ఇవ్వద్దు, కొత్తగా క్రియేట్ చేసే ఆప్షన్ ఇవ్వద్దు. ఓకే, అట్లా. సో మినిమం రీడ్, రైట్, మాడిఫై ఇక్కడతో ఆగిపోవాలి. ఫుల్ కంట్రోల్ అనేది బేసిక్ ఎప్పుడు ఇవ్వద్దు. బట్ కొన్ని వర్స్ట్ కేసులో ఇంకా కొన్ని కంపెనీస్ లో ఏంటంటే ఫుల్ కంట్రోల్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. దట్స్ అప్ టు దెమ్. ఫుల్ కంట్రోల్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, యూజర్ కి మొత్తం యాక్సెస్ వస్తుంది ఆ ఫోల్డర్ పైన, ఆ ఫోల్డర్ డెలీట్ చేసేస్తారు యాక్సిడెంటల్ గా. అప్పుడు ఏంటి ప్రాబ్లమ్, మనదే ప్రాబ్లం. ఏమంటాడు, ఈ ఫోల్డర్ రిమూవ్ అయిపోయింది, ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదు నా మెషిన్ లో అంటాడు. హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్? నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను బట్ అది డిలీట్ అయింది. హూ డిడ్ ఇట్? దే డిడ్ ఇట్. ఐ డోంట్ నో. సో అప్పుడు ప్రాబ్లం కదా, అది మన మీదకే బ్లేమ్ అవుతుంది. మనం అది ఇవ్వద్దు, ఓన్లీ రైట్ యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తే మోర్ దాన్ ఎనఫ్. This is one of the way. Okay. The other thing is, maybe you can write a script, VB script gaani, PowerShell script gaani, dantlo kuda you can set up the folder permission. Yeah, cackles. CACLS అనేది విండోస్ కమాండ్. ఓకే, అది ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అయినా ఆ టూల్ ఉంటుంది, CACLS అని. అందుకే చాలా మంది అది వాడతారు. అది యూజ్ చేసుకొని మనం ఫోల్డర్ పర్మిషన్స్ కానీ ఫైల్ పర్మిషన్స్ కానీ సెటప్ చేయొచ్చు. ఓకే, కానీ ఇంకా రెండు చేసేది ఒకటే వర్క్ కదా సార్? రెండు చేసేది ఇదే ఒకటే, బట్ చాలా మంది ఏంటంటే ఇలా వెళ్ళి పర్మిషన్స్ ఇస్తే ఒక్కోసారి పని చేయవు.
అందుకని స్క్రిప్ట్ రాస్తారు. మనం ట్రై చేయొచ్చు. ఇలా చేసినప్పుడు పని చేస్తే దట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. వర్క్ అవ్వలేదు అనుకో, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ VB స్క్రిప్ట్. ఇప్పుడు మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినా యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ది స్క్రిప్ట్. ఫోల్డర్ పర్మిషన్ ఇన్ VB స్క్రిప్ట్. సింపుల్. ఓకే. ఇట్లా మనకు కోడింగ్ రాకపోయినా ఇట్లా స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఇట్లాంటివి దొరుకుతాయి కదా సార్, గూగుల్ అయినా సెర్చ్ చేసి తీసుకోవచ్చు కదా. Now you can try it now. Go to Google and open, you can search folder permission in VB script, folder permission using PowerShell script. మీకు మొత్తం PowerShell స్క్రిప్టే వచ్చేస్తుంది. VB script టైప్ చేయి, folder permission VB script అని. Yes. సెకండ్ లింక్ సార్ చూడు, అది ఓపెన్ చేయి ఫస్ట్. అది యూజింగ్ క్యాకిల్స్ అని వచ్చింది కదా. జస్ట్ సింపుల్ కమాండ్ అది. మనం ఏ స్క్రిప్ట్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. నా దగ్గర కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ షేర్ ఇట్. ఓకే, ఇంకా మీకు అది ఎప్పుడైనా వాడుకోవచ్చు. సార్ ఇవి స్క్రిప్ట్స్ ఎక్కడ అప్లై చేయాలి సార్ మనం? సరే, అది కస్టమ్ యాక్షన్ రాసుకొని చేయాలి. మన దగ్గర స్క్రిప్ట్ రెడీగా ఉందంటే యూ కెన్ యూజ్ ద స్క్రిప్ట్, రైట్ ఎ కస్టమ్ యాక్షన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ త్రూ ద కస్టమ్ యాక్షన్. ఓకే, ఇవి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో కస్టమ్ యాక్షన్స్ టాపిక్ అప్పుడు కొంచెం ఎలాబొరేట్ గా ఉంటుంది. ఓకే సార్. ఓకే, ఐ థింక్ దట్స్ ఇట్. We have to wind up now. It's already late. VB script. Okay, we will see it in the next session. Okay, sir. Sir, tomorrow at what time, sir? Not sure. I will tell you. Okay. Okay, sir. Sir, ఇంకోటి సార్, ఈ సెషన్స్ ఏమైనా షేర్ చేస్తారు సార్? వ్యూస్ చేస్తాం, ఒకసారి చూసుకుంటాం సెషన్స్. నాకు టైం దొరకట్లేదు. యాక్చువల్లీ కంప్లీట్ అదే మీ ఫ్రీ టైం లోనే సార్ చేస్తాను. సార్ ఒక 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అడగచ్చా సార్ ఇప్పుడు? యా సార్. అది యాడ్ లోకల్ ప్రాపర్టీలో మామూలుగా మనం ఓన్లీ ఫీచర్స్ ఏనా లేకుంటే కాంపోనెంట్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చా సార్? నో, ఓన్లీ ఫీచర్స్. ఓకే సార్. ఇంకోటి ఇక్కడ సార్ నా ప్యాచెస్ క్రియేట్ చేయమన్నారు కదా సార్, ఇది సెండ్ విజార్డ్ కి కొన్ని ఫైల్స్ చూపిస్తున్నాయి సార్. అవి ఎలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలి, ఎలా బిల్డ్ చేయాలి ఒకసారి చెప్తారా సార్? అది చేయడానికి కష్టం. డిఫరెంట్. ఓకే, బ్యాచ్ క్యాప్ ప్రాసెస్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఓకే సార్. ఇంకోటి పాట్ ప్లేయర్ అనే అప్లికేషన్ కి మామూలుగా /s కి సైలెంట్ మోడ్ లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది సార్. కానీ అది విండోస్ ఇన్స్టాలర్ లో డిజేబుల్ చేస్తే కానీ అప్లికేషన్ మాత్రం ఇన్స్టాల్ అవుతుంది సార్. అది మళ్ళీ అర్థం కాదు. కాదు సార్, ఇప్పుడు పాట్ ప్లేయర్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ ఉంది సార్. ఆ పాట్ ప్లేయర్ కి ఏమైతుందంటే సైలెన్స్ స్విచెస్ ఉన్నా లేదని అనిల్ ఒకసారి సోర్స్ వాలిడేషన్ చేశాడు సార్. చేసినప్పుడు /s ఇచ్చినప్పుడు .exe అప్లికేషన్ కి డైరెక్ట్ సైలెంట్ మోడ్ లో ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. మీరు చెప్పినారు కదా MSI అంటే ఈవెంట్ వ్యూయర్ లో కూడా చూసినాడు అనిల్. సో MSI